Waandishi wa vyombo vya habari kuhusiana na mkutano wa mashirika ya utangazaji ya umma kusini mwa Afrika unaofahamika kama Saba, na mkutano huu unatarajiwa kufanyika kuanzia kesho tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2023 hadi tarehe 12. Tuungane na wenzetu walioko huko visiwani Zanzibar kupata yale ambayo yanaendelea kwa sasa, ambapo tunaelekea katika mkutano mkuu wa 30 wa vyombo vya habari vya umma kusini mwa Afrika utakaoanza kesho katika hoteli hii ya Golden Tulip hapa Zanzibar. Na kwa siku ya leo rais wa Saba atazungumza na vyombo vya habari kuelezea kuhusiana na mkutano huu, matarajio ni nini, vitu gani ambavyo vitazungumzwa, lakini pia mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania Dr. Ayubu Ariobachacha pia naye atatafsiri kile ambacho rais wa Saba atazungumza, kwa kuwa yeye atazungumza kwa lugha ya Kiingereza. Karibu Dr. Mkaribishe rais. Asante sana Catherine. Ndugu zangu, salamu alaikum. Nafurahi sana kwamba mmekuja. Mtuie radhi hatukuanza kwa wakati, tulikuwa na shughuli nyingine kule ZBC, lakini tutaanza na nitamkaribisha rais wa Saba. Saba ni kifupi cha Southern Africa Broadcasting Association, Bwana Benjamin Sinilo, ambaye ataongea nanyi kwa Kiingereza alafu baadaye mimi nitafasiri. Mr. President, I would like to welcome you to address this press conference in Zanzibar, after which I will do the interpretation so that my fellow Tanzanians can also follow. Please welcome. Yes, Dr. Chacha, thank you very much for the hospitality shown, and to the people of Tanzania, in particular Zanzibar. I arrived here on Saturday and it's like I'm home. So I'm really happy to be here. Now, as Saba, we are an organization that caters for public broadcasting within the SADC region. And many of us as public broadcasters, we sit where our job really is to inform, educate, and entertain our different respective countries. And it's quite an interesting job, at the best of times very difficult, because everybody who watches our channels, they have a say in what we do. And that's simply because we are funded through funds that are coming from the public via our respective governments. Now, we have been moving to set up a television Saba channel, which has been a process that has been in making for a couple of years. But where we are now in terms of progress, we currently have a 30 minutes long news television program called Eye on SADC, which is beamed throughout the whole of SADC. And in particular here, I need to commend Dr. Chacha, because their version of Eye on SADC, they are translating it 100% into Kiswahili, which is a very, very good thing, because that embeds making sure that people fully understand what is happening there. And then on the radio side, we also have a similar program called SADC 360, which is running from Maseru in Lesotho. It's dealing exactly the same, but it's more for radio audiences. Maybe Dr. Chacha, at this point, let me just give you, just to do a translation for this. Okay, asante sana. Kwa kifupi, rais wa Saba anasema sisi kama vyombo vya habari vya umma tumekuwa tukikutana kwa sababu tunajadili masuala ambayo yana umuhimu kwa maisha ya watu wetu. Tunahabarisha, tunaelimisha, tunaburudisha, na kwamba tunafanya hivyo kwa tukiwa na wajibu mkubwa, kwa sababu tunaendeshwa kwa fedha za umma ambazo zinapitia kwenye ruzuku ya serikali. Lakini amesema katika kipindi ambacho tumekuwa tukikutana, tumepanga masuala muhimu ikiwemo tuna mpango wa kuanzisha television, vyombo vyetu vya habari. Na mpango huo umesogea mbali kwa sasa tunavyozungumza. Na tayari tuna kipindi cha dakika 30 katika vyombo vyetu vyote vya ukanda wa SADC. Kipindi cha dakika 30 kinaitwa Eye on SADC, yani jicho letu katika hii jumuiya ya SADC.
na kimekuwa kinatafsiriwa katika lugha mbalimbali kutegemea uko nchi gani. Sisi Tanzania ukiangalia TBC utakiona kiko kwa lugha ya Kiswahili, ingawa katika nchi zingine kinakuwa katika lugha za kule. Lakini amemalizia pia kwamba tunayo redio iko Maseru, yani tunatangazia kutokea Maseru, ambapo watu wote wa SADC kule Lesotho, nchi zote SADC wanapeleka kule, vinaandaliwa, zinaruka, na ni vipindi ambavyo na sisi kama TBC tayari tumeshajiandaa kuanza kurusha kwa lugha ya Kiswahili. Thank you, Dr. Chacha. So very soon we're hoping to have a full Sabah television channel that will showcase programs comprised of what the region can offer. And hopefully through that we can influence the continent and the globe in terms of who and what we are. And the beauty about Sabah is that, for instance, in Namibia, we would only be getting stories from Tanzania through the BBCs, the Skies, and the CNNs, but then their version of those stories would not reflect exactly what was happening. The major advantage we're having today is that we are getting these stories directly from the broadcasters, so they can tell the stories in the way that they feel. And for us as Africans, that is quite a very commendable step in that regard. We are also meeting here today to also show our support for our sister broadcaster, and also to show the people of Tanzania that as Sabah, we are not just concentrated in one block. So our meetings are held in all the countries, and these are decisions that we take as we sit. Like today, we will be having a board meeting where we will also then decide where the next Sabah conference board meeting will be. So in that way, we make sure that all the countries get a chance to be hosting these kinds of events. Now, what is also important is that as we are holding the board meetings, we also have broadcast conferences where we talk about things, about innovation, about technology, about training, so that we can at all times make sure that our staff, the people that work for us and us leading, so that we can get them to upskill their levels of understanding. And as you know today, the smartphone is everything. So many of us have already moved into that direction where people now can watch our programs on the smartphone as well. So it's that type of innovation, it's that type of making sure that we remain at the cutting edge that we will also be concentrating on, to make sure that as a body, that Sabah does add value to what is happening within the globe. Hivi karibuni amesema rais tutaanzisha television yetu kama ilivyosema awali, television kabisa ambayo itakuwa inarusha matangazo yenye maudhui yaliyoandaliwa na sisi wa Afrika wenyewe katika nchi zetu, na kwamba hiyo itakuwa ni mfano kwa maeneo mengine ya Afrika na duniani, kwamba upo umuhimu wa sisi kuwa na vyombo vyetu vya habari ili tuandike habari zetu kwa mtazamo wetu. Na anasema katika miaka mingi ilikuwa unakuta chombo cha utangazaji cha umma cha Namibia wanapata habari za Tanzania kupitia BBC, Voice of America au CNN na wengine, na kwamba hili si sahihi. Sasa hii television tunayoanzisha na redio, na actually tutakuwa mtandaoni kwa sababu ya teknolojia, maana yake ni kwamba tutakuwa tunapata maudhui ambayo yameandaliwa na Waafrika wenyewe kutoka Msumbiji, kutoka Angola, kutoka Afrika Kusini, kutoka Lesotho, kutoka Eswatini na kwingine. Na anasema katika mikutano hii ambayo huwa tunakutana, huwa tunajadili masuala mbalimbali yanayohusu taaluma, ikiwemo ubunifu, ikiwemo mafunzo kwa watu wetu, kwa sababu teknolojia inabadilika sana, tunahitaji mafunzo ya mara kwa mara. Lakini huwa tunajadili masuala muhimu yanayohusu ni namna gani sekta inabadilika na sisi tuwe tayari katika mabadiliko hayo, ili tuendelee kubakia na maana, yani tuwe na maana katika jamii ambazo tunazihudumia.
second to last, part of what we will be discussing is also the issue of sports rights. We find that at this part of the world, we struggle to get the best of what sports can offer. And that is simply because the big entities that are commercial in nature, where people must pay close to maybe $100 US per month for subscriptions, they buy these rights and they make it difficult for us who are not necessarily commercial. So we will also be focusing on that to see what type of strategies can we put in place, because we believe that as a bloc, our sum total of who we are does make us strong, and it can make a case for us to be able to approach these big federations and tell them that, look, this is where we are, this is what we want, and we would want special packages tailored for our needs as well, based on the sports that our respective countries would want. And then in closing, I really just want to thank you again, Dr. Chacha, for really, and your team and the government, and because when I came in on Saturday, I was so tired, but the receipts that I got were so great that I just found myself being awake. And I was lucky because at the airport I also met the mayor of Zanzibar. So we were in the plane, but we didn't know each other. But when we disembarked, so we could share a few words as well. So that African spirit of accepting us for who we are is what makes us really feel that we belong. So we are looking forward for a very intense and yet beautiful week. And we're hoping to brief you as well once we're done with the full week in terms of what we've achieved. Thank you very much. Asante. Na jambo lingine ambalo tutazungumza katika mkutano huu ni swala zima la haki za hii michezo ya kimataifa ya soka kwa mfano. Kwamba haki hizi mara nyingi zimekuwa zinauzwa kibiashara, na unakuta sisi ambao tuko kwenye vyombo vya umma tena ambavyo vina kimiundombinu vinawafikia watu wengi zaidi kuliko vyombo vingine, bado tunakuwa tunapata kazi kubwa kwa kweli kupata haki zile, kwa sababu bei zinakuwa ziko juu mno. Lakini tunaamini kwamba katika mazungumzo tunayoendelea nayo tutafikia pahala ambapo na wahusika wataona umuhimu wa kutuuzia haki hizo sisi kama vyombo vya habari vya umma kwa bei ambayo tunaweza tukaimudu. Na la mwisho ni hilo kwamba anashukuru, anafurahi ukaribisho alioupata, na hata alivyofika kwenye uwanja wa ndege pale ameteremka, alivyopokelewa vizuri, alibaini kwamba kumbe aliyekuwa amekaa naye ndani ya ndege ni meya wa hapa Zanzibar, na anasema ipo haja ya kuendeleza huo undugu na ushirikiano wa Kiafrika kama ambavyo ile spirit ya umajumui inapenda kuona. Na anasema anashukuru, anawashukuru nyinyi, lakini tukimaliza pia mkutano wetu basi tutawaita tena kwa ajili ya kuwaeleza kwamba ni yapi tuliyojadili. Kwa hiyo tunakaribisha maswali, mtu yoyote mwenye swali unaweza ukauliza kwa lugha yoyote. Karibuni sana. Kwa nini ufanyike Zanzibar? Swala langu la kwanza hilo. Tumeona sasa hivi mkutano huu unafanyika Zanzibar na ni mkutano mkubwa. Kwa nini Zanzibar? Lakini vile vile, je, kunako hii mkutano huu, kunako hizi jumuiya ya vyombo vya umma, kuna changamoto gani? Lakini vile vile labda kuna mafanikio gani yaliyofikiwa mpaka sasa hivi? Lakini kubwa zaidi, kwa nini mkutano huu unafanyika Zanzibar? Haya, naomba uandike maswali, andika maswali. Mwingine? Yes. Assalamu alaikum. Naitwa Hamisu Abdallah, natokea Zanzibar Leo gazeti. Tunataka kujua katika huu mkutano wa kesho wa 30 mgeni rasmi nani anatarajiwa kufungua? Asante. Okay, we can respond to those. You have a question? Karibu.
tulitaka mtu wa kuandika. Mimi naitwa Saumu Mavura, natokea TBC. Ningependa kufahamu mkutano huu utawashirikisha washiriki wangapi na kutoka nchi gani na mada ambazo zitajadiliwa katika mkutano huu. Asante. Okay, I think I'll translate and then allow the President to respond to the questions you've asked. Those that I remember, the first question was, why Zanzibar? Why did you choose to hold this meeting, this conference, or this event in Zanzibar? And then the other question concerns the topics. What are the topics for this conference? And of course, the question for who the guest of honor will be, I can respond to that. Tunatarajia atakuwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Daktari Hussein Ali Mwinyi. Na kulikuwa na swali lingine. Okay, we expect about 200 participants. Yes, he asked about what are the successes or challenges. So, Mr. President, you have those two questions. Why the meeting, or the conference rather, is being held in Zanzibar? And also, what are the successes or challenges with regards to Saba, the objectives that Saba has been trying to push? Yes. Let me start with the easy one. Why, why Zanzibar? Zanzibar, first of all, is part of Tanzania. And Tanzania is like myself, very African. So I don't think I need to explain that. So whether I'm in Arusha, Dar es Salaam, or Zanzibar, it wouldn't really matter. The point is that we would be in Tanzania. And then in terms of the challenges that Saba most probably is facing or is trying to address, as I said much earlier on, one of the challenges that we've seen was our representation, even amongst ourselves. In terms of coverage, be it news, be it current affairs, you would find that we know more about countries outside the continent, but we know nothing about our own, about our neighbor next to us. So part of what we are trying to do is to narrow that gap, where we can tell our stories the way we see it, the way that we would want reflected. Others can come, they can do exactly the same. That's their story. But at least from us, what we're bringing in is that balance that we'll seek to say, if we are to be defined, let's have that opportunity to tell exactly who we are. Now, in terms of the topics that we will be looking at, it's a variety. One of the first things that will first be happening is that we will take stock of what we have achieved, each and every country, from a broadcast perspective. As you will all know, one of the implementations that we had to do a couple of years back was to transform from analog to DDT. And this has also proven for some of us to be a bit of a challenge, because the aspect of finance is not always readily available. So each and every country will give us an idea of what is happening and how far they have come. And then, of course, part of what we must do, even though we are public broadcasters, we find of late that the subsidies that we are getting from our governments are competing with other national needs. What that means is that the expectation is that we must still do the same broadcast with less resources. So part of what we must do is that we've got to find a way through which we can raise own revenue and become most probably partly commercial without forsaking our mandate. Because our mandate is key. We cater for those who cannot talk. We cater for those who may not have the means to subscribe to highly charging entities. So that's another one that is big, big, big for us. And then at the core, differently and most probably slightly complicated, would then be to understand is that how do we take advantage of what technology today
can offer. As I said, the smartphone today is a gadget. If you press it correctly and then it works, I'm going to try and show you something here. I hope it works. You know, Dr. Chacha, at the best of time, technology is a way of not responding properly, but I'm going to try and do something and hopefully it will work. I think it will work, and I will just show you something, and maybe through that I'll be able to. This is the type of innovation that we want to look at. And it requires effective time management and prioritization, skills to obviously ensure that both aspects are obviously given equal attention. However, it is important to strike that balance, as neglecting either one can have a negative consequence, over your well-being and obviously your academic performance as well. In the main, what we would want to see is talking to us about balancing our this region too. and ultimately the continent. So what we will be doing naturally, we will be talking to our colleagues, share with them our excitement, our challenges, so that some of us don't make the mistake that many of us would have made. Yeah, this was just to show you. And so this is the type of innovation that we are looking at. I hope I've responded to them all, Doctor. Asante sana. Kwanzia la kwanza amesema kwamba Zanzibar, kusema kweli, Zanzibar ni sehemu ya Tanzania. Na mimi katika hilo niseme jambo moja tu, kwamba ni kweli tumeshafanya mikutano hii. Huu ni mkutano wa 30. Maana yake ndani ya miaka 30 Tanzania tumeshapata fursa mara 3. Huu ni mkutano wa 3 kufanyika Tanzania, na tuko nchi zaidi ya 16. Kwa hiyo Tanzania ni bahati. Ila safari tukasema kwa sababu tulishakuwa Arusha, tulishafanyia Dar es Salaam, kwa nini safari tusifanyie Zanzibar, si ndio? Na mmemsikia rais alivyosema, yani spirit yake mmeisikia kuhusu umajumui, kushirikiana Afrika, na Zanzibar kuwa sehemu ya Tanzania inaonyesha ni alama peke yake iliyobakia ya nchi za Afrika ambazo zimeungana mpaka leo. Ni mfano mzuri kwa wengine kwamba Afrika bado kuna nchi 2 ziliamua kuungana, na huo muungano mpaka leo bado upo. Kwa hiyo ni vizuri, niliona niongeze katika jibu lake alilolitoa. Lakini jengine, kuna masuala mbalimbali tunayojaribu kujadili, na changamoto kusema kweli ni nyingi. Ukiangalia sasa hivi hata watafiti wameonyesha kwamba wafuatiliaji wa maudhui ya vyombo vya habari vya zamani, nasema vya zamani nikiwa na maana magazeti, redio na televisheni, wanazidi kupungua, na wengi wanaelekea kwenye mitandao kwa sababu teknolojia imewezesha mitandao na yenyewe kufanya shughuli ambazo huko nyuma zilikuwa zikifanywa na vyombo vile vingine. Na changamoto nyingine ni kwamba kwa sababu hiyo hata mapato ya vyombo vya umma yamepungua, na matokeo yake ni kwamba vyombo vya habari vya umma inabidi sasa vijadili, na haya ndio tumekuwa tukijadili katika mikutano yetu, ni namna gani tuwe na ubunifu wa kutusaidia kupata fedha za kuendesha vyombo vyetu ambavyo ni muhimu sana katika maisha ya wananchi wetu. Hilo ni muhimu sana na ni moja ya mada ambazo zinajadiliwa. Lakini pia tunajadili namna ya kuweza kutumia hii teknolojia ya sasa. Hii teknolojia na amewaonyesha na mimi labda mniruhusu niwaonyeshe kama alivyofanya yeye, kwamba huku ndio tunakojaribu kwenda. Sasa ndio hapo nije nijaribu alafu iniumbue. I'm also trying to do exactly what you did, Mr. President, to show them where we're actually heading as public service broadcasters. But probably it will come. It has just let me down. It happens exactly. It happens. But hii ni kujaribu kuonyesha hii ni kujaribu kuonyesha kwamba kumbe tatizo ni la simu yangu. Sasa hivi
dunia ilivyo, ni lazima na sisi tuendelee kwa teknolojia ili pale wenzetu walipo na sisi tuwepo. Na hii kama alivyosema Mheshimiwa Rais hapa ni kwamba hiyo ndio namna bora ya sisi kuweza kukabili changamoto ambazo umeuliza Yahya. Na kuna mengine of course ya ubunifu. Kwa mfano sasa hivi sisi vyombo vya habari vya umma ndio tuna teknolojia ya zamani ile. Tuna maudhui ya miaka mingi yanayotunza historia ya nchi zetu. Zanzibar hapa kwa mfano, hilo jengine hata hatukuzungumza. Unajua televisheni kwa eneo hili la Afrika, Zanzibar ilikuwa ya kwanza kuwa na televisheni kwa mfano. Tena ya rangi Zanzibar ilikuwa ya kwanza, watu wanaweza wasijue hilo. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia, tuna maudhui ya miaka mingi sana ambayo vyombo vya habari vingine hawana. Kwa hiyo kwa teknolojia hii kama alivyosema Rais, kuna dhana inaitwa AOD, audio on demand, au VOD, video on demand. Sisi tunaweza kwa kutumia hizi apps kama alizotuonyesha au hiyo ya TBC, tukawezesha wananchi kokote waliko duniani kufikia maudhui yetu yale ya siku nyingi. Mtu anataka kuangalia kilichotokea mwaka 68 Zanzibar, mwaka 72 Zanzibar kilitokea nini kwenye tukio fulani, anaweza akaenda pale akatizama na akachangia kidogo. Kwa hiyo mfumo huo unawezesha ZBC kupata fedha, lakini halikadhalika unawezesha wananchi kupata maudhui ambayo tunayo yale ya siku nyingi ambayo watu wengine hawana. Kama labda kuna swali jingine au swali fuatilizi, karibuni. Doctor, I just have one thing to mention. You know, which might be of interest to you is that we in Namibia, we have bought the franchise of Miss Namibia. It belongs to the Namibian Broadcasting Corporation. And I want to tell you why we had to do that. In 2015, that franchise gave the rights to showcase to a private entity. And for 3 years, we could not say anything about Miss Namibia because it's a rights protected. So in 2018, we bought 30% of the pageant, and then we became the official broadcast partner. And that's a lot of content. And then about just over a year back, the owners who held the rights then decided to sell the pageant. But because we own 30% already, we were given the first right of approval. I discussed with the board and we bought the pageant in full. Now what we've done is we've changed the way the pageant is portrayed. Because ordinarily, Dr. Chacha, what would happen is that those that would be partaking would only be those that have the means to go there. But the girl child who would be in the village would never get a chance to get there. So what we've changed immediately now is that the approach now is to take the pageant to the regions. We speak to people that are there and inspire the young girls also to know that they also stand a chance to become a Miss Namibia, and if they are doing well, and then ultimately most probably get the coveted prize as well. And that has worked well for us. And there's a couple of things that are playing out. First of all, the NBC brand is also up there now because the pageant as a business exists, but it's powered by us. And then very importantly, now we can host it anywhere in the country, not necessarily in the capital city. So we are taking it now to the regions, and that for us is quite a good thing. And we have the content in abundance for us. We talk about positive stories about the girl child, importantly so, to also kill the stigma of how people look at pageants. I just felt that I need to share that, but that's purely from an NBC perspective. Thank you, Doctor. Asante sana. Na katika kuelezea lile swala lilozungumza kuhusu ubunifu na hii ndio iwaonyeshe ndugu zangu kwamba kuna watu wana mawazo kwamba vyombo vya habari vya utangazaji vya umma vimepitwa na wakati na havina wateja na kadhalika. Lakini kama alivyosema Rais, mikutano yetu hii imetuwezesha kuwa
kwanza tunaelezana, hii point nilisahau. Tunakutana pale, kila nchi inaeleza imefanya nini, changamoto zake, lakini na mafanikio yake. Na hii inatusaidia sisi kwa sababu tunajifunza kutoka kwa huyu, kutoka kwa yule. Na sasa anasema kule Namibia wamenunua haki za kuendesha Miss Namibia, ile shindano la ulimbwende la taifa la binti anayewakilisha nchi ya Namibia. Mwanzoni waliingia ubia wakiwa na 30% na kampuni nyingine binafsi, kwa sababu kabla ya hapo, na inawezekana wale walikuwa naingia ubia labda na kampuni ya utangazaji binafsi. Kwa hiyo hii ya taifa walikuwa hawana haki hizo. Sasa wakanunua 30% 2018, na baadaye yule bwana akatangaza, yule mwenye ile kampuni ya mlimbwende wa Namibia akatangaza kuuza, kwa sababu wao wana 30%, ikabidi wanunue. Anasema matokeo yake sio tu kwamba wamepata manufaa ya kibiashara, lakini wamepata fursa ya kuongeza fursa za mabinti wote wa Namibia, kwamba huko nyuma inategemea nani ana fedha, nani kawezeshwa, lakini sasa hivi hata mabinti wa kijijini kabisa ambao hawana uwezo wa kupata nauli kuja mjini, lakini wanazo sifa za kuweza kuwa walimbwende wa kuwakilisha Namibia, wanafikiwa kwa sababu shirika lao la utangazaji linafika. Kwa hiyo naamini kabisa huu ni ubunifu, na mimi binafsi na I have already interpreted what you said, but I'm just saying I also commend you for this important milestone, because it has something to do with culture also. Yes. How do you want to portray the Miss Namibia, the Miss Tanzania? How is the process like? Is it inclusive? And I think that's highly commendable. Jamani, kama mna kitu chengine, kama hakuna nimpe aweze kutufungia. If you have your last word, please. No, do I say karibu? Yeah, karibu is okay. Yes. So, thank you very much, Mr. President. I would like to thank you once again for finding time to come and participate in this press conference. And as you rightly said, after we finish our 2 or 3 days sessions, we'll still come back and let you guys know what it is that we discussed, or if we have any maazimio, we will share with you. Niwashukuru tena sana kwa kuja katika hii mkutano wetu na wanahabari, na tuwakaribishe tena katika mikutano yetu mingine inayoendelea. Tunawashukuru sana. Shehe, tumemaliza shehe. Asalamu alaykum. Lakini habari za siku? Sawa. Good morning. My name is Farouk Karim. I representative of ITV and Radio 1. I wanted to ask you, how can you give your views on a challenge facing the public broadcasting corporation, especially maybe in a country as being present in African countries? Maybe I see them, they don't have 100% freedom of saying what is wrong, what is right in the government. Or sometimes the government is interfering in their work. Maybe a public broadcasting corporation, I've seen something which is bad to the government, but it's a benefit for the people. But they can't do it because of government interference. And how do you say about that, the challenge facing the public corporations which under the umbrella of the government? And if it is there, what is to be done? Or maybe the government, is it right what they are doing? Not giving 100% freedom. And then my second question is on the advertisement. As you say, you give an example of Namibia having a share with they get some advertisement business.
But some of the countries, they don't get the benefit, and they depend on the government to run the activities, maybe salaries and other things. You think it's okay for the public corporations to engage itself in the business of the private business? Or do you call that a PPP, the private partnerships? Is that okay? Thank you. Thank you, Farouk. I think some aspects of your questions have already been addressed. You probably asked because you are not here. Now, let me just say something before I hand it over to my president. I've been involved in some scholarly exercise in that area, in that direction. And so it's interesting for me to comment, and then I'll give it to my president. First of all, is a myth that is normally carried around about press freedom. I say it's a myth in the sense that it is being perpetuated by a neoliberal conception of what media should be. That media should be watchdog of the government. You know, that's how clearly it is stated. And normally the monster or the elephant in the room would be the government. And yet we have scholars, and in fact Western scholars, such as Noam Chomsky and his colleague Herman, they have written quite extensively that the threat to press freedom or media freedom in today's world, in the contemporary world, does not necessarily come from the government alone. And in no way am I saying the threat cannot come from the government. It does come from the government. It depends which government it is and which country it is. And we differ from country to country. For example, here in Tanzania, I've never accepted, since I was appointed, 7 years on, I've never accepted to be told, do this, don't do this. Don't use this story, use this story. I've never accepted. So if you see any weaknesses within TBC, that's my own weakness, not the government. And I'll give you an example, Farouk. I agree with you entirely. There's so much pressure by some circles, some individuals, not the government as a whole, to want to dictate what should be broadcast in public service broadcasters. I know that exists, but it depends on who runs the institution. Now, the second point I wanted to make is that, as Noam Chomsky have said, Noam Chomsky and Herman and others, by the way, Noam Chomsky comes from the US. He's a highly respected professor. You can Google the name and find him there. He says even the corporate world, Farouk, you work for ITV, I've known you for many years. There's a time when we were together, I was working for ITV as well. Is it possible that ITV can actually, no, this is a press conference, but I think we will be measured in the way we report. Can a private television station, for example, write something wrong about a huge mining conglomerate which is giving it adverts? Can you investigate a huge beverages industry or corporation even when you depend on adverts from that particular beverage company? So these are issues that we need to discuss with an objective mindset. From the meetings we have had with my colleagues, yes, there might be some elements of government interference, but I'm telling you it's no longer the same as it was 30, 40 years ago. Things have changed. Because, Karim, if we run public service broadcasters who are dictated to what to tell people, what to report and what to broadcast, it means they will lose audiences very soon. So of what use will they be? Not the government, not anyone will benefit to have a public service broadcaster which is not relevant to the society. So I thought I should actually add that and then give it to my president to respond.
Yes, thank you very much, Farouk. Maybe let me start with the aspect of, is it media press freedom as it relates, most probably to journalism. And let me focus quickly on the Namibian situation. In Africa, Namibia is rated #1 when it gets to media freedom. #1 in Africa. I think globally, talking under correction, we're somewhere 23, 24, 25. And the reason why that is there is simple. Is that we do report on issues affecting Namibians in the country, and it wouldn't matter from where that emanates. Could be from ordinary people, it could be from politicians, it could be from those that are running the country. What we always will do is to give that right to reply. It's very important. And then in balancing that, we make sure that those that are responsible for issues, they get interrogated and they need to respond to that. So it wouldn't matter who you are, what you do, including myself. If there's something wrong or a perception that things are not working, that is what it should be. And then, of course, based on our own editorial framework, particularly as the NBC, part of the tenets of covering is to make sure that no Namibian, in the case of Namibia, will be ridiculed in whatever form of broadcast that we do. And as I said, if there's something that is not good, we need to report on it. If there's something that is great, we also need to report on it. We are not there to take sides and say, this you can't do, this you can't do. Just about a week back, we launched the NBC Plus. And at that meeting, our Minister of ICT, who's also responsible for broadcasting at political level, emphasized the aspect of balanced reporting from the media in general, seeking to say that nobody says that people should not report on what government in this instance, in that particular instance, does. But all they are asking for is that when you report, just make sure that your stories do not just go one way. Give them a right for their own to reply as well. Now, relative to where our sister countries are in relation to the broadcasters, I would assume the same principles apply. And one of the positions that we are having is that we will not interfere in the internal affairs of a particular country. At the SABA level, we do discuss these matters to say that, look, the way things have moved, and as Dr. Chacha has said, what will be the use of now hiding things? Because everybody today who has a smartphone can report. So if you are a government and you will decide not to share information, it will go out there. Your challenge is that if you don't come back and state your case, people will believe a narrative that is told by a report coming from somewhere. We at NBC, well, I don't want to brag, but what is happening of late is that if there's something happening and it's not coming from us, a great majority of people will ask, what is the NBC saying? So we have become some way a validation point as well, yeah. So that's the part. So that is something that I believe at this stage, many of us are dealing with it in the best way that we can. Now, the issue of funding. In the case of Namibia, our government subsidizes us with 70% of our operational needs, and 30% we must generate. And our 30% equates to about $5.1 million US per annum. And it's a serious stretch that we must get to, because sometimes at the best of times you will find that the corporates don't support what you do in public broadcasting, not because they don't want to. It's because they have a skewed view of who and what you are. But what we've been doing for the past 3 years, we have put the NBC as a brand there.
we are seeing now a lot of people coming on board. Everybody wants to be there now, based on us doing that which we believe is okay. So we are hoping that with the actions that we are taking, we can also slowly lessen the dependency that we have on government from a funding perspective. But at the same time, we will not want to sort of like do away with the principles that we are standing for, because in terms of our representation, we must make sure that everybody is properly covered, they are seen, and they are heard, and they have that right to reply as well. So it's more or less where it is. So the myth, at the best of times, where will you hear people saying, so-and-so has been called to do that and that? It cannot. These things will come to the fore, and they will embarrass people. So even us as CEOs, I think we have also what I call integrity. I wouldn't be doing this job if I didn't believe in the stance that I have as a human being, because it wouldn't matter. In my own country, I'm also a citizen. So I must act in a way that will seek to say, if this is my fellow citizen, I must also make sure that they are protected as well. Hence, when there are issues, talk about them, raise them. And of late, our government passed a law that says that government entities shall give access to information. And we have seen an amplified presence of government institutions, officials, up to level of ministers now coming forward, talking and sharing. Because ultimately, it wouldn't matter who runs a country. People need to know what these programs are. And the public broadcaster up to now has always had that interest in mind, which you will not find with commercial entities, because their mandate is different. They must make money. Thank you. Thank you for that appropriate response to the question by my colleague, Farouk. And by the way, Farouk, the concept of public service is such, there are people who don't think public service in general should get involved in any business, like advertisement business. And you'll be surprised, those that we try to emulate here in Africa, for example, BBC has a public service part of it, and it has a commercial part of it. So the public service is entitled to public funding, but the commercial part of it should run itself with commercial strategies. And that's exactly how it is. Even in Tanzania, currently, there's a draft legislation in the process which will establish TBC as a public service media in Tanzania. And through that, we are going to have a source of funding for funding public service activities. My president said so rightly, there are things we do that private media cannot necessarily do. They may do, but often they don't. For example, we will make sure we have infrastructure even in places where there are no, or populations are scanty. But we have an obligation to have infrastructure there, because no matter the number, those people have the right to information. And it is public service that has an obligation. It's not an option. And we also have an obligation to make sure that we prepare content, a huge percentage of content, local, to reflect culture, to reflect diversity, to reflect all those important considerations. But if you look at private media, and in no way am I being negative about that, I'm just saying we are different. You will find a number of private media that focus on entertainment and sometimes foreign content. And I'm not saying foreign content is a bad thing, but I'm just saying what percentage. But we have an obligation, and that's why we have to exist. Now, my final point on that before I interpret what my president said is the fact that we still have to be relevant. If we cannot strive to be relevant, if we allow ourselves
to become irrelevant simply because we are public service, then, well, we will be doomed. And not only us as public service media, but as societies, we will be doomed. Because the benefits that we are there to provide will not be provided for. Sasa na tafsiri kwa Kiswahili, Rais amesema Namibia ni namba 1 kwenye uhuru wa vyombo vya habari. Na hii ni kweli kwa sababu ya nature. Wao hawakupitia yale ambayo nchi zingine za Afrika zilipitia. Nchi zingine za Afrika zilipitia, wao walipata uhuru mwaka 90, si mnafahamu? Nchi zingine za Afrika zilipitia ile mwanze kwanza mjenge umoja. Sasa uwezi ukajenga umoja na vyombo ambavyo vina uhuru wa kujisemea chochote. Mnajenga umoja kwa kuwa na focus ya kwenda pahala, mtaminyana kwa muda fulani mpaka muwe wamoja kama tulivyokuwa wamoja, si ndio? Anasema siku zote wanatoa haki kwa pande zote. Kama mtu akisemwa vibaya wanatoa haki kwa upande huu, na ametumia neno wana balance. Anasema hivi karibuni waziri wao wa habari na tehama alieleza hivyo kuhusu umuhimu wa kuhakikisha kwamba kila mtu Namibia anatendewa haki. Na anasema dunia ya leo ni serikali gani inayotumia akili inaweza ikataka kukandamiza habari katika mazingira ambayo tuna mitandao ya kijamii, kuna vyombo vingine vingi. Faruku, yani itokee serikali inasema mimi zamani ni kweli hapa Tanzania na nchi zingine nilikuwa nasema pahala leo ajali imetokea ya treni, watu 36 wamekufa. Kuna mtu serikalini huko anasema kata hiyo 6 ibaki 3. Sasa unasikia taarifa habari watu 3 wamekufa. Hiyo katika dunia ya leo haifanyi kazi. Haifanyi kazi. Si ndio ukweli huo jamani? Kwa hiyo na anasema hivyo kwamba kama unataka uwe na chombo ambacho ni relevant, sisi tukakae pale kwa sababu ni TBC, tunasema watu 3 wamekufa, alafu ile 6 imekatwa na nani? Na mtu amekaa kwenye kiyoyozi huko hajui hata kimetokea nini, si ndio? Sawa. Kwa hiyo na anasema kwa kufanya hivyo wamepata watu wengi sana wanawafuata. Na mimi niseme tu, mimi niko TBC. Kuna wakati watu wa kutangaza matangazo, makampuni walitukimbia, lakini nakwambieni sasa hivi wanakuja, wanarudi, si wanaona? Si kuna vyombo vipo vinaangalia utazamwaji, usikilizwaji, si ndio? Kwa hiyo naamini hii mikutano tunayofanya inatusaidia pia kubadilishana mawazo na kuelezana ukweli. Yani sio kukaa na kupambana. Yani we pamba each other, sio kupambana kwamba na tukitoka hapo tunakuwa na maazimio na tunawaeleza viongozi wetu serikalini. Na tunashukuru sisi katika nchi yetu tuna viongozi ambao wanasikiliza, na ndio maana nafikiri rais wetu mliona kwenye mambo ya uhuru wa habari Rais Samia kwa mfano alifungulia magazeti, akazungumza kwamba zile kanuni zirekebishwe za mitandao. Sasa hivi mitandao imekuwa mingi tena, bila kujali kwamba athari zake ni nini, lakini principle ya kwanza ni kwamba tuwe na uhuru, kwa sababu ni ndani ya huo uhuru ndipo watu watakapojifunza kwamba kumbe hapa kidogo tunaharibu. Hebu sisi wenyewe ambao tulitaka uhuru na tumekuwa nao tuangalie namna ya kurekebisha. Ndugu zangu, nitumie fursa hii kuwashukuru sana. Tuna mkutano mwingine ambao sasa rais ndio mwenyekiti wetu. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kweli, tunawashukuru kwa maswali, tunaomba tuendelee. Na mtazamaji wa TBC1, ilikuwa ni matangazo mbashara kutoka huko visiwani Zanzibar, ambako mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC alikuwa akizungumza na waandishi wa vyombo vya habari kuhusu mkutano wa mashirika ya utangazaji ya umma kusini mwa Afrika ambao unatarajiwa kufanyika huko visiwani Zanzibar kuanzia kesho hadi tarehe 12 mwezi huu 2023. Yamezungumzwa mengi, lakini hasa nini matarajio katika mkutano huo ambao kwa kiasi kikubwa utazungumzia namna ambavyo mashirika ya umma yanaweza yakajiendesha, lakini pia
Pia watajadiliana namna ambavyo tehama inaweza kutumika katika vyombo vya habari, lengo ikiwa hasa ni kuboresha upatikanaji, lakini pia kuhakikisha kwamba kila mwananchi anapata habari zinazorushwa katika vyombo hivi vya habari. Na sasa tunarejesha matangazo yetu studio ili kuweza kuendelea na vipindi ambavyo vinaendelea.